जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से मां तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से मां तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे।
इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों का उद्धार
किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली, जगत मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले, तेरे चरणों में आए मैया मोक्षा वाले को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाले, जगत मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले, मन में ज्योति जगाने वाली, चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి స్వాగతం.
మన రెండు చేతులను తెరిచి ఉంచి శ్రీ మాతాజీ గారిని చూస్తూ ఉందాము. శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. తల్లి, ఈ సామూహిక ధ్యానం నిర్వహించుకోవటానికి మా అందరికీ అనుమతినివ్వండమ్మా. మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. మా కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేయండి తల్లి. మనమందరం సామూహికంగా తల్లికి ప్రణామం చేసుకొని కుండలిని వృత్తానపరుచుకొని బంధం వేసుకుందాం. మన రెండు చేతులను హృదయం వద్ద ఉంచుకొని తల్లిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించుకుందాము. తల్లి, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండమ్మా. మీ నివాస యోగ్యమగునట్లుగా మా హృదయమును ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రముగా ఉంచండమ్మా. దయచేసి మమ్ములను భ్రమలో పడనీయకండి తల్లి. మాయ నుండి రక్షించండమ్మా. వాస్తవంలో స్థిరపరచండమ్మా. మాలో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించండమ్మా. మీ దివ్యమైన పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచుకున్నప్పుడు కలుగు నిరానందానుభూతిని సదా మాకు అనుగ్రహించండమ్మా. మా హృదయమును నిర్మలంగా శుద్ధంగా ఉంచండమ్మా. మాకు నిర్మల జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మన చేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महा
మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం నుండి సహస్రార చక్రం వైపుకు తీసుకువెళ్తూ 4 సార్లు ఓంకారం చెప్పుకుందాము. ఇప్పుడు మన నాడులను సమతుల్యపరుచుకుందాము. మన 2 చేతులను భూమాతపై ఉంచుదాము. భూమాతని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. తల్లి భూమాత, ప్రతిరోజు మా పాదాలతో మరియు మా పాదరక్షలతోటి మిమ్ములను తాకి అవమానపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్నందరినీ క్షమించండమ్మా. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్నిం నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే. తల్లి భూమాత, మీకున్న ఓర్పుని, సహనాన్ని, శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. తల్లి, మా నాడులు చక్రములలో ఉన్నటువంటి అడ్డంకములను, దోషములను మీలోనికి విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఎదుగుదలలో అడ్డం పడుతున్న ఆటంకములన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని అదే విధంగా భూమాతపై ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని ఎడమ నాడి అయినటువంటి ఇడా నాడి పైన, ఎడమ అరచేయి పైన, సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి, దయచేసి మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా ఇడా నాడిని శక్తివంతం చెయ్యండమ్మా. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను ప్రసాదించండి తల్లి. అశుద్ధ ఇచ్ఛలను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా ఇడా నాడిలో శ్రీ గణేశుని శక్తిని జాగృతం చేయండమ్మా. మా గతపరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తీసివేసి మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. మన ఎడమ అరచేతిలో మరియు సహస్రారంలో వస్తున్నటువంటి
చైతన్య తరంగములను గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడి పైన, కుడి అరచేయి పైన, సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండమ్మా. మా పింగళ నాడిలో శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని జాగృతం చేయండమ్మా. మా భవిష్యత్తు పరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ, ప్రణాళికలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేసి మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. మాలో అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అధికమైన ఆలోచనలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన కుడి అరచేతిలో మరియు సహస్రారంలో వస్తున్నటువంటి వైబ్రేషన్స్‌ను పరిశీలించుకుందాం. తల్లి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి దయచేసి మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. మాలో ఉన్న అన్ని చక్రములను శుభ్రపరచండి తల్లి. శ్రీ గణేశ దయచేసి మా కుండలిని శక్తి జాగృతమవ్వడానికి మీ అనుమతినివ్వండి. తల్లి మా కుండలిని శక్తిని జాగృతపరిచి, మా యొక్క సహస్రారాన్ని తెరచి, పరమ చైతన్యంతోటి మమ్ములను ఏకం చేయండమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని ఒక్కొక్క చక్రం మీద నిలుపుకుంటూ కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. ముందుగా మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. స్వాదిష్టాన చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. నాభి చక్రం, భవసాగరం, హృదయ చక్రం, ఎడమ హృదయ చక్రం. మన కుడి చేతిని మన ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన నేను శుద్ధమైన ఆత్మను మాత్రమే. తల్లి, నేను కేవలం ఆత్మను మాత్రమే. మన కుడి చేతిని మన ఒడిలో ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని కుడి హృదయం మీద ఉంచుకుందాం. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. ఆజ్ఞా చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని మన ఆజ్ఞా చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి, నేను మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నానమ్మా. తల్లి, నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నానమ్మా. హం క్షం, హం క్షం, హం క్షం. అదేవిధంగా మన చేతిని సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని సహజయోగులుగా తయారు చేసినందుకు మా యొక్క ధన్యవాదాలను స్వీకరించండమ్మా.
మన 2 చేతులను తల్లి వైపు ఉంచి, మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ తల్లి 1983లో భూమాత యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తున్న అమృతవాణి 2వ భాగంను విందాము. So one has to understand that the child is your responsibility. You have to look after the child. And the whole is also your responsibility. Now, how to establish the connection between your spirit or keep the connection on between the spirit and the womb or the kundalini is the biggest problem that we all face, that our connections are very loose, and that's why this kundalini cannot look after the spirit. I wonder if you have noticed one thing in Sahaja Yoga, that you can maneuver the kundalini but not the spirit. You can raise your hand, the kundalini will move. You can maneuver it. You can give it a bandhan, it will go round and round and round. But what about the spirit? You cannot maneuver it. There's only one mantra to awaken the spirit, in the sense that to please him, you have to say you are the spirit. But you cannot maneuver it. You have to bring in kundalini to look after it. You have to take kundalini there, to the heart, so that this child, which is the little offspring just now, has to be carefully developed and mature. So on both the sides of men or women, we have to understand that if you are a man and if you are a dominating man, it's all right. But if you are a woman and if you are dominating, then it's a difficult thing for Sahaja Yoga to cure, because you have lost your quality of being a woman. At least you have to be a woman to begin with. If you are not even a woman, then what can you do with these third persons who are neither man nor woman? Now the men, when they are dominating, they have to understand that they have to be compassionate. They have to be kind. They have to be considerate, but never subservient. Never subservient. This is, one should understand that you should not be subservient. Now the women, what they have to be, is to be great, large, receptive, receiving and nourishing all that.
Now the way husbands are told sometimes in this West, I'm shocked. Like say this, Mr. X, you haven't done this. X, you haven't done that. How have you put it? Do this, do that, do that. This is not a woman's way of doing it. It's absolutely wrong that to do. To tell him to do something. You are becoming a manly. And then we lose completely the power of giving that nourishment of a woman's love, which is the power of a woman, which women don't understand. I'll tell you a simple example. My own granddaughter, she wants to be an air hostess all the time. She said, you must have also thought of being an air hostess. I said, why? What is so great about air hostess? She says, oh, that's the only time you can give food to someone. You see, a natural instinct of a mother that let me see them eat, you see. They don't eat themselves, they want others to eat. But this is not in the conception of the Western women. I tell you, they can't understand this. Why? I have done this, so why not he does this? It's your privilege to do these things properly, in a proper way. But supposing somebody is a very good mechanic, the woman will also become a mechanic. I'll do the mechanical things. She is not there for doing mechanical work. She is there for the mechanics of the emotions. On the contrary, she just does the other way round. Like a man comes home, she goes on ordering. You have put that right. Why did you spoil my carpet? Why did you do this? Clean it up. Get that thing. Do that. All his mechanics of emotions are finished. Once his mechanics of emotions are finished, he is useless and you are useless as it is. And men also should not do their jobs. Let them do their own jobs. I think this is one of the biggest problems of the West today. That men are neither men and women are not women. I find the qualities so horrid that I don't know how to deal with the mixtures. You must understand this very simple thing in life, that if you are a hybrid stuff, you can't have the quality of a surgeon. Okay? If you mix it up, it's a very funny thing, isn't it? So a woman must try to be a woman and man must try to be a man. Now see what is the situation of a man as a masculine effect on the development of consciousness. So, as a manliness was expressed, we have developed science. We have developed all this knowledge, all these things which are outside. Now everything is ready. Now the woman has to come up. I mean, I'm saying in a very abstract way, don't think of the women, but you can say the feminine nature has to rise now. Now everything is ready, it has to just spark. And to make the whole thing work out in such a way that the left and right meet and you all become ignited, enlightened. It was a question of our being sharing the whole job in a proper understanding. Now see how Mother Earth herself was created. It's also a very simple thing. First, the movement of the energy started flowing. Now this is a combined energy, alright? Then the combined energy went round and round and round like that. And when it consolidated, there was this big bang. When Big Bang took place, now this is the manly work, I should say, in a way, manly style, because still the Mother Earth is not produced. So then, these little fragments again went round and round. With the momentum, they became roundish. Out of them, the Mother Earth was selected for one job, not to do anything. You keep quiet now. All right. On the other Mother Earth, out of the water,
came the life, the carbon came in, everybody helped there, and a human being was created. Then the men went round, improved their societies or whatever they have done to it, whatever was possible with their ego is done, finished now. Now they have done their job, see. Now they are on dole, we can say. Now the womb, or we can say the Kundalini, which has been waiting all these years, was resting, waiting for that time, isn't it? So we call it the blossom time has come. At that time, the Kundalini has to rise and ignite in such a way that the completion of the whole work takes place. It's simple. Do you understand now? So there is no competition between men or women. But the style of work is different. If you understand that, then only this kind of a revolution will take place and not a rebellion. Actually, women are rebelling against men, and nonsense it is. I mean, it's such a headache that you create something, allow them to grow, and the another party comes which has to complete the job, starts rebelling. So the revolution has to take place. Well, the revolution is only possible when we understand that what part is left out now to be done. Are you getting me all right? So that part is now realization, awakening of the Kundalini. For that, your feminine qualities are going to help you, not your masculine qualities. So aggressiveness must be given up by men. Also, because they are Sahaja Yogis now, they have to take feminine qualities, not of fighting. If women fight, they are not women. You see, women are told that you are useless, you are good for nothing. So now they are trying to show, no, we are also all right. If you have eaten one crow, we'll eat three. Now, the understanding at the wise perception would be such that what do we have to do now to change the mode and the style of our lives? What's wrong here? A turning point has come. Now the evolution is not rebellion at all by any chance. It's a wrong idea people have. It's not rebellion. That you hit me and I hit you. Go on hitting each other like a pendulum, you move. You see the movement of a pendulum. It's not like a this thing. That today you are born as a Muslim, tomorrow you are born as a Jew. Then you are born as a Jew, then you are born as a Hindu. Then you are born as... It's not pendulum. It is spiral movement. So every time you achieve an evolution, you are at a higher level than the before. You see, the movement is spiral. See my point? Now to achieve the higher position in our whole being, what should we do? Is to understand that from this point to that point we have to rise. We have to rise in a way that we move in such a way that it is not in a pendulum way but in a spiral way. And to move spirally, you have to use another kind of force. Whatever you have used so far has to be endowed with another kind of force, and that's the feminine qualities of women. But where are the feminine women? They'll dress up like women, they'll try to be feminine and all that. That's not the way. From inside, from the heart, a feminine heart. Christ showed that in his life. He forgave. Only a woman can forgive, man cannot. Because he's aggressive. How can he forgive? Krishna never forgave anyone. He used to kill him. Right, royal fashion? Go. Alright? If you are so, alright. Done.
He forgave to such an extent to show that he is now giving a turn to the spiral, and now a feminine quality has to be developed among human beings. But that doesn't mean that you start walking like women or developing waistlines. Because that's another stupidity. See. But to be motherly, not to be fatherly, but to be motherly. That kindness, that gentleness should be in your behavior towards each other. Of course, this force also corrects. Sometimes also gets angry also. Mother also has to get angry sometimes, especially with people who never get all right with their behavior. She has to be shouting, punishing, and sometimes she also destroys. It's all right. But that is sometimes, not all the time. So just now one has to accept that to be like the Mother Earth, we have to be forbearing. Dhara. Dharayati sadara. She is the sustenance of everything. She takes everything, the vibrations are sucked in. See, talk about it. And now for the first time after realization, you can give her back what you have got it from her. You can give vibrations to her trees that are created, you can make them beautiful. You can transform a flower into a more beautiful flower. Now whatever you have got from the Mother Earth, you can give because your Mother Earth is awakened within you. So you return her back everything that you got from her and give it to others. Generosity, the greatness of heart, nobility, forgiveness, love, affection, bearing everything for love. And for a mother to save her child, she'll starve herself. She'll do everything to save her child. Complete dedication she has for her child. That's a real mother. I mean, the kind of mothers you see these days, neither they are mothers nor women. But what I'm saying, that's the real image of a mother is. And you have an image before you. So, this is what one has to develop now. Whether you are men or women, as Sir Yogis, you must develop a new consciousness of affection, love, and compassion. Getting angry, getting into a temper, shouting at people, screaming at people, is not going to help us much. If you have to help the whole, the growth of the whole, try to make yourself a milder person. Be angry with yourself that you are losing tempers and you are so unkind to others. All the problems have come out of the overgrowth of the masculinity. Overgrowth. It reaches a certain point. You see, it's reached such a wretched point now that it has to come down. But also femininity at a lower level without realization could be very, very small-hearted, chicken-hearted, could be all the time worried about her own child. That's what one has to change, is to have love and affection for every Sahaja, for every person. When it comes to fighting others, you are all one. But among yourselves, you can look after each other, tell them, say for example, something's paining in my nose here, I'll just try to rub it in the same way. But I won't try to cut my nose, will I? Or bang my nose, I won't. So the feeling that the other is myself, be kind and gentle, try to improve and help in that manner. I hope you have understood the whole thing. In a nutshell is that we have to change the whole mood. The radical change has to come in the society of Sahajogis. If there is any question, you ask me before we start the puja. Now the problem of divorce and all that you can see in this respect. Just now the problem can be solved.
never all right to hurt other people for their own good. Okay. What did Is you it ever all right to hurt other people for their own good, Father? see? This problem comes in where you are not the whole. Okay? Now supposing, as I told you, if you are the whole, then who is the other? Then you will, even if you have to hurt, say for example, like there's a blood coming out of my thumb. I'll press it hard to stop the blood. It will hurt the thing, but the discrimination must be used that I am losing my blood, which is precious, much more precious than this little hurt. But that discretion must be achieved. You see, in Sahaja Yoga, you are all free to develop your sense of discretion. And once you develop your sense of discretion, gradually you will know what to do. In the beginning, you will hurt, no doubt, because you are used to that. I've seen people here just barking at each other. As soon as they see each other, they start barking. You go anywhere in the whole country, you go anywhere, they just start barking for nothing at all. I was surprised. In school, I went there. There also everybody is barking at each other. Whether they are drunk or not drunk makes no difference. In the same state. But after realization, you do say, because you feel concerned, you are worried, but you say in such a way that you achieve the results. See, my point is, that is the criteria, that you should achieve the results. But supposing a man has come for the first time telling you are a bhoot, then naturally he will be hurt. Very common. First day something boxing and you say you are a bhoot. I mean, thank God he doesn't understand the meaning of the word bhoot, then it's all right. But first you think of being gentle, right, embalming, sweet. Let's see, find out ways and methods. It's a very good way, in the evening, to write down how many sweet things I have said today. Not like these sweet things we say, you are looking beautiful, all that. Not those superficial ones that may pamper the ego. But they are so sweet, things are. Like saying, there's some very good words. People say like, are you warm enough? Very sweet way of asking a question. Then it's very simple, but you can say like that. It's not difficult, very difficult for people to say that, even I have seen. Looking after others' comforts. Somebody sitting, he wants water, and you're awkwardly sitting. You just go rush and give him a water. Oh, that's too much then, to expect that, oh God, you gave water. I'm not his servant. Immediately the question comes into that. Little bit. Trying to do something here and there. Or sometimes thinking, going in the market, you find something now, oh, let me take it for him. Children do. I've seen children all the time, they think of their friends, what they can buy for others. This is good for my friend, this is good for the, she's very fond of this, she likes this. All these little things, Sometimes, even a small thing like early in the morning you get up, you find another person, he's sleeping on one side, his blanket on the third side and his pillow on the fourth side. So you just put his head on the pillow and cover him with the blanket. That's mother's job. Not out of fear, but out of sheer love. Like even if it's cold and buttons are open, you can button up a person who likes.
little thing. Women have very little sweet things which they do, which makes men very happy. But women have lost that now sense of it. Not the fighting, but thinking of what sweet things you can do. And also sometimes teasing is all right. Sometimes tickling is all right. But a kind of a sweet, you see, rapport between each other. Even the feeling that we can do that is a master's job. It's a master's job. The one who is the master can do it. Those who are not will not be able to. They will again come back to hurt. Ultimately they'll end up with hurting or fighting or coming to blows. But those who are masters will be so beautifully doing the whole job that you see it's kind of a very sweet relationship. It's called madhurya, without any lust, without any money business, anything. Such sweet relationship. And the joy would be bubbling. All these perversions, all these things will drop off. But a very sweet relationship. Alright? Even saying that you are feeling happy. జై శ్రీమాతాజీ. ఇదే స్థితిలో కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నాము. జై శ్రీమాతాజీ. తల్లి చెప్పిన అమృతవాణిలో కొన్ని విషయాలు తెలుగులో తెలుసుకుందాము. సహజ యోగంలో మీరొక విషయం గమనించారో లేదో కానీ మీరు కుండల్ని కదిలించవచ్చును, కానీ ఆత్మను కాదు. మీ యొక్క చేతిని పైకెత్తితే కుండల్ని కదులుతుంది. దానిని మీరు కదిలించవచ్చును. దానికి బంధనివ్వవచ్చును. అది చుట్టూ గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి ఆత్మ మాటేమిటి? అంటే దానిని మీరు కదిలించలేరు. ఆత్మను మేల్కొల్పడానికి ఒకే ఒక మంత్రం ఉంది. అంటే దానిని తృప్తిపరచడానికి నేను ఆత్మను అని అనుకోవాలి. మీరు స్త్రీ అయి ఉండి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఉంటే సహజ యోగంలో మీరు ఇమడటం కష్టమవుతుంది. కారణం స్త్రీ యొక్క సహజ గుణమును మీరు కోల్పోతారు. ఇక పురుషుల విషయానికొస్తే
తమ ఆధిక్యత ప్రదర్శించేటప్పుడు కారుణ్యమును కలిగి ఉండాలని అర్థం చేసుకోవాలి. దయ కలిగి ఉండాలి. అంగీకరించే భావన కలిగి ఉండాలి. కానీ దాసోహం కాదు. ఎన్నటికీ మీ స్థాయి నుండి దిగజారకండి. ఇప్పుడు భూమాత ఎలాగ సృష్టించబడిందో చూడండి. అది చాలా సున్నితమైన విషయం. ముందుగా శక్తి యొక్క కదలిక ప్రవహించడం మొదలయ్యింది. అయితే ఇది మిశ్రమ శక్తి. ఈ మిశ్రమ శక్తి వలయాకారంగా పరిభ్రమిస్తూ అంతా ఒక చోట చేరింది. ఆ సందర్భంలో అతిపెద్ద విస్ఫోటనం సంభవించింది. ఎప్పుడైతే ఈ విస్ఫోటనం జరిగిందో అది పురుష శక్తి అని చెప్పాలి. ఒక విధంగా పురుష విధానం కారణం. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంక భూమాత సృష్టింపబడడం జరగలేదు. అలాగా విచ్ఛిన్నమైన చిన్న చిన్న శకలములు గుండ్రంగా తిరుగుతూ గోళములుగా మారడం జరిగింది. అటువంటి గోళములలో ఒకటైన భూమాత ఒక కార్యమునకై నిర్దేశింపబడింది. భూమాతపై జలము నుండి జీవం ఆవిర్భమైంది. ప్రాణులు పుట్టాయి. కర్బనము అంటే కార్బన్ పుట్టింది. అన్నీ దోహదపడగా మానవుడు సృష్టింపబడ్డాడు. మన వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నత స్థాయి పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే, క్రింది స్థానం నుండి పైన స్థానం వరకు మనం ఉత్థానం చెందాలని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ కదలిక ఒక గడియార లోలకంలాగా పక్కలకు కాకుండా మేడమెట్ల వలె గమనంలాగా ఉండాలి. మీరు భూమాతలో ఒక విత్తనము ఉంచి అదెలాగా మొలకెత్తుతుందో గమనించండి. అది ఎంతో సహజ క్రియ. ఆమె ఆమె కార్యక్రమం అంతా అత్యంత సహజము. దానిని గురించి మనం ఎన్నడూ ఆశ్చర్యపడం. రకరకాల పుష్పాలు, భిన్న పరిమాణాలు, వివిధ పూపొదలు, వృక్షములను గమనించండి. అన్ని ప్రదేశాలలో చక్కని సమతుల్యతతో ఆమె వాటిని పెంచుతుంది. భూమాత యొక్క ప్రతి అతి చిన్న అణువు, కణములలో ఆ అర్థము, జ్ఞానము ఉన్నాయి. మన ముందు ఆదిశక్తి యొక్క ఉత్తమ ప్రతిబింబం కనపడుతుంది. అదే ఈ తల్లి భూమాత. ముందుగా మీరు అణకువ, మంచితనంతో ఉపశమనం కలిగించే వారిగా ఉండాలి. అందుకు తగిన మార్గములను, పద్ధతులను తెలుసుకోండి. అందుకు ఒక చక్కని విధానం ఉంది. సాయంత్రం పూట ఒక పుస్తకములో ఈ రోజున ఎన్ని పర్యాయములు మధురంగా మాట్లాడాను అని రాసుకోండి. అందుకు కొన్ని మంచి మాటలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మీరు బాగున్నారా అని ప్రేమతో పలకరించాలి. అది చాలా సులభం. ప్రతిబింబములో మీరు నేనై ఉంటారు. ఆ ప్రతిబింబములో భూమాత నేనై ఉంటుంది. మీలోని అంతర్గత సుందర సృష్టిలో ప్రపంచావసరం కొరకు మీరు చాలా సున్నితంగా వ్యవహరించాలి. మీ బాగోగులను పట్టించుకునే భూమాతలాగా నేను కూడా మీ గురించి జాగ్రత్తగా వహిస్తాను. మిమ్ములను ప్రేమించే భూమాతలాగా నేను కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. అమాయకత్వము గౌరవింపబడాలి. జాగ్రత్తగా చేసుకోబడాలి. పోషింపబడాలి. రక్షింపబడాలి. అందువలనే పిల్లలంటే నాకెంతో శ్రద్ధ. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకరినొకరు హింసించుకుంటూ పేచీలు పెట్టుకుంటారు. అయితే పరిణితి చెందిన భార్యాభర్తలు అన్ని పనులు చాలా చక్కగా చేసుకుంటారు. వారి మధ్య ఒక తీయని బాంధవ్యం పెరగడం మీరు గమనిస్తారు. దానినే మాధుర్యం అంటారు. కామం, ధనవాంఛ లాంటి ఏ కోరికలు లేకుండా ఇద్దరి మధ్య మధురానుభూతులు, అనురాగ అనుబంధాలు అల్లుకోవాలి. వారి ఆనందం పొంగి పొర్లుతూ ఉండాలి. ఆ పైన అన్ని రకాల తలతిక్కలు పోయి దంపతుల మధ్య తీయని బంధం ఏర్పడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారిచ్చిన అమృతవాణిని మననం చేసుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 చేతులను జోడించి తల్లిని ప్రార్థిద్దాము. అమ్మా, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాద పద్మములకి సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. తల్లి, మా అందరికీ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. తల్లి, మమ్మల్ని అందరినీ బంధ విముక్తులుగా చేయండమ్మా. మా అందరినీ పరిపూర్ణ సహజయోగులుగా తయారు చేయండమ్మా. తల్లి, మమ్మల్ని అందరినీ మీ పిల్లలుగా అంగీకరించండమ్మా. మా యొక్క ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్ములను ఆశీర్వదించండమ్మా. ఈ ధ్యాన స్థితిని మాకు కల్పించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామములమ్మా. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. తెలిసి తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మీ పిల్లలమైన మమ్మల్ని మన్నించి ఆశీర్వదించండమ్మా. మన కుండల్ని వృత్తాన పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మరలా మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొందాము. ఇంకా ధ్యానంలో కొద్దిసేపు కూర్చోాలనుకునేవారు ఇప్పుడు సహజ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది, కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.